Μπορείτε να υποφεληθείτε για να κάνετε ερωτήσεις. Θα μιλήσουμε νομίζω γενικά σε όλα τα θέματα. I will do a general introduction. We spoke about general comportments of the state, of the modern society. We spoke about materials. We spoke about researchers with earth, with other materials, about light, about regulations and state, Greek state. It seems everything is more complicated, but the principle of this day was to speak about environment, energy, and how we can, everybody in his level, give a response on the problem. So I give the tribune to Mr. Ballaras to make a conclusion. That's nice. Thank you. I'm totally unprepared for this. Well, no, I think it's a good thing that Mr. Papadaniel just kind of like summarized everything that we kind of like touched, because that was the idea, to cover as much of a spectrum as possible, as much of the challenges and the opportunities that exist. And I think the main success out of this is what I emphasized during my presentation, just really clarifying that this is a reality. What we're talking about is not a dream, is not something that we wish to achieve or to reach. And we heard so many good examples, we heard so many practical examples, and for those that kind of like doubt that all this is kind of like Northern European attitude, that this will only work out there, I think Dr. Florenzo's presentation was also an excellent one, because he demonstrated, even southern from where we are in Cyprus, of how this can work out, provided that you do not copy and paste. This never works. The biggest failures we've experienced that have damaged all these principles is when you copy and paste, when you take something, the concept, the idea, the design, and you just drop it and you put it in Athens, in Cyprus, or in a southern climate. Things will fall apart. So be careful, be considerate, really use your knowledge, your experience, your tools, and also, like I presented, ASRA is there to provide you these design guides. They provide an overview of all different climatic conditions. So somewhere in there you will find something that is also suitable in terms of ideas and generating these concepts, and see the end result that is suitable for our climatic conditions. So use that knowledge, take it advantage, and go out there and do it. Okay, thank you very much, Costa. Now I propose to begin from some details. It seems there are details, but are very important. We can begin to speak a little bit today in this place about waste. So I ask to Mr. Wüterich to make a conclusion of his conference, and please. Thank you very much. Maybe three important things in my point of view. We talk about waste. Actually, we talk about resources. Actually, we see that in the actual material world, like in the building environment we are living in, we are surrounded by a lot of material, so value. It's not just waste when it's not used again. I think the big challenge is to get aware of this kind of chance we get, and we bring back the material in the cycle. So to close the cycle, to see when the building ends at its life cycle, that we take the chance to bring it back
as a new value, not as a waste, as a value material. I think this is the conclusion for me, which is very important, and we talk about deconstruction and not about demolition. It's still in Switzerland, we talk about Abbruch, demolition. Actually, it's deconstruction and reuse, recycling, close the cycle. And can I ask to Miss Karavasili, how can you say about it in Greece, and what can we do in this context of recycling materials, recycling deconstruction, and recycling everything? I read some days before in the Guardian the construction of a house somewhere, I don't remember where, or in England, perhaps Darren, you know it, a small house with waste. So we need, now I ask you, how can you have a vision for the wastes in Greece? Στα ελληνικά θα μιλήσω. Γίνεται αυτό ή όχι? Όπως θέλετε. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Δεν έχουμε, we have not translation. Θα το μεταφράσεις εσύ? Ο Κώστας? Νιώθω πιο άνετα. Sorry, I prefer to speak in Greek. Je pourrais parler français. C'est plus facile pour moi, mais quand même, je ne sais pas si tout le monde peut parler français ou comprendre le français. Καταρχήν, πριν πούμε στα θέματα των αποβλήτων, της ανακύκλωσης και κυρίως, μια και μιλάμε για ενέργεια και κτίριο, των οικοδομικών αποβλήτων, για μας το στίχημα στη χώρα είναι να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε, να εφαρμόσουμε το κεκτημένα, τα οποία έχουν κερδιθεί με πάρα πολύ δυσκολία και αγώνα σε επίπεδο νομοθεσίας. Σε επίπεδο νομοθεσίας έχει εισαχθεί πλήρως η έννοια της ανακύκλωσης, με τους στόχους ευρωπαϊκούς που πρέπει να ακολουθούμε και βεβαίως για πρώτη φορά έχουμε και αδειοδοτημένους χώρους για την απομάκρυνση και την εναπόθεση των οικοδομικών αποβλήτων. Ζητήματα τα οποία είχαμε καθυστερήσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι νομοθετικά τα έχουμε στη διάθεσή μας. Ταυτόχρονα έχουμε μια νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, που θέτει ως απαραίτητες ελάχιστες απαιτήσεις και ζητήματα ποιότητας του εσωτερικού αέρα και χρήσης των υλικών. Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία, τους επιστήμονες τουλάχιστον, τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει ικανοποιητικά, δεδομένου ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια τις απαραίτητες προδιαγραφές και τα standards, δεν προχώρησε δηλαδή την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων που από το 2004 έχει ως πράσινη βίβλο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί αφορά σε επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, η οποία οφείλει να αλλάξει πλήρως τον τρόπο παραγωγής των οικοδομικών της υλικών, γιατί μιλήσαμε και για ενσωματωμένη ενέργεια και για ανακύκλωση. Πράγματα που θέλω να πιστεύω ότι είναι μπροστά μας στην επόμενη πενταετία. Γι' αυτό που κυρίως εγώ συνιστώ από την πλευρά μου και από την εμπειρία μου στο Υπουργείο και στην πολιτική με πι κεφαλαίο, είναι ότι ο μηχανικός, ο ρόλος του, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία, είτε ζει στην Ελβετία ή οπουδήποτε αλλού, είναι ένας ρόλος πρωτοπορίας, ένας ρόλος ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικός για να συμβάλλει στην αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης που έχουμε ανάγκη για να βρούμε το δρόμο προς μια άλλη ανάπτυξη, γιατί δεν αρκεί να μιλάμε
για sustainable development, δεν αρκεί η ορολογία, ούτε να έχουμε επιλεκτικά κάποιες επιδεικτικές εφαρμογές διαχρονικά βιοκλιματικών κτηρίων και ενεργειακά zero emissions κτηρίων. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι εμείς οι ίδιοι να αποκτήσουμε συνείδηση. Οι μηχανικοί μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό με την επικοινωνία τους με τον πολίτη μέσα από την πράξη. Μέσα από τη δουλειά στην οικοδομή, μέσα από το αποτέλεσμα στο κτίριο και στην πόλη. Και αυτό δεν το έχουν κάνει, τουλάχιστον στα δικά μας μέρη, στη χώρα μας, όσο θα έπρεπε οι μηχανικοί. Για να μην μακρηγορώ, θέλω να συνιστώ και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας στον τόπο μας, κύριε Μπαλαρά, και μια και εκπροσωπείτε και το ΑΣΡΑΕ, και αν ήταν και εδώ ο κύριος Σπίρτζης, το ίδιο θα έλεγα, αλλά και σε εσάς που είστε εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, κύριε Ραβαντινέ, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ανακυκλώνουμε τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες απόψεις που επί 20 χρόνια αναμασάμε στα συνέδρια και στις συνεργασίες που έχουμε. Πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα όλοι μαζί. Ένα βήμα πιο πέρα στην πράξη. Στην πράξη με τον πολίτη. Ομάδες πίεσης, το ΑΣΡΑΕ μπορεί να γίνει προς την πολιτεία. Έχουμε μια νομοθεσία, αλλά αν δεν βοηθήσουμε όλοι, η νομοθεσία αυτή μπορεί και να ανατραπεί πάρα πολύ εύκολα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα, πιστεύω ότι ο βασικός ρόλος αυτή τη στιγμή των φορέων, των επιστημονικών, που έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία, των δασκάλων, των αρχιτεκτόνων, που είναι αρχιμάστορες και που έχουν ολοκληρωμένη αντίληψη της ζωής και της πόλης. Ο ρόλος πια είναι διεκδίκηση, διεκδικητικός, πίεση, κρατάμε τα κεκτημένα, πάμε ένα βήμα πιο πέρα, γιατί δεν μας περισσεύει χρόνος και δεν μας περισσεύει κανένας. Και τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και για τα λεπτά ζητήματα της ανακύκλωσης. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, διότι εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάνουμε ανακύκλωση, αλλά ωστόσο το 80% των εταιριών που κάνει ανακύκλωση ανακατεύει με την ανακύκλωση και επικίνδυνα απόβλητα. Δεν έχουμε χώρους να αναποθέσουμε τα επικίνδυνα απόβλητα, τα ρίχνουμε παντού. Στα ποτάμια, στα δάση, παντού. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στη χώρα μας να κάνουμε και γι' αυτό μιλάω για νοοτροπίες, για μηχανικούς που έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους, που δεν κοιτάνε το κέρδος μόνο για το πόσο κάνει το πιστοποιητικό και η αμοιβή τους, αλλά βλέπουν και το κέρδος και την παρακαταθήκη που αφήνουν στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, Κώστα μου, δεν ξέρω τι θα πεις από όλα. That's going to be easy. I'm going to translate it word by word for you. So I memorized everything. Sorry, Costa. Sorry. No, that's all right. I think Ms. Karavasili emphasized the need to protect the environment by recycling the building waste. This is important. There are some procedures in place in Greece, but even not related to building materials by internal recycling, we still don't know how to handle about 80% of dangerous waste that is mixed with recyclable materials. Another issue is the use of building materials inside the indoor environment and the impact on indoor air quality. There are no European standards that haven't been progressing as far for building materials, and we need the industry to really follow up on this and comply with the European Green Paper. So we need to see more progress on this. And she also emphasized the need for the engineers to take the lead and find alternative roads to sustainable development, more than just recycling ideas. We have to move away from recycling ideas, the things that we have been discussing for so long, and the engineers need to contribute to move forward. Okay, thank you, Costa. And I have to add something about this that Margarita says before. I think the problem, and I'm not really knower of the Greek reality, but I think the problem, one of the big problems, is the model of production. The model of production of architecture, of civil works, and in general the managing of the space, as we spoke this morning. The model, this means that the architect and the engineer
are not always independent. They depend from contractors and other groups who are more important than them. And before Florenzo says, you don't sell machines, but you must sell knowledge, study, and to have the responsibility of your acts and of your design. This is my opinion, and in response to Margarita. And I would ask also to Darren Robinson his opinion about this day and about the Greek reality. No, the Greek reality who listened today, here, what the Greeks said today. Yeah, talk about being thrown in the deep end. No, not the Greek reality, but how do you feel the Greek position today, the reaction, the speech, and the conference of Mr. Spirtsis this morning, of Mr. Balaras, and your position in like academic in energy and urban design. Well, is this working? Yes. Okay. First of all, I'd like to massively congratulate all of our delegates. I'm amazed at how many people have come here today on a Saturday and who have stayed attentive and stayed so long. So that's already a massively positive first impression. The other very positive impression is the great enthusiasm that I've seen here today on the part of all of the speakers, both from Greece and from further afield. And I suppose one thing that's quite clear is that, yes, the situation is very tough in Greece right now. And I think we've seen some very honest and very direct expositions. But I also see that there's great enthusiasm, and there's a deal of some pragmatic hope. And I guess we're all rooting for you. I hope that we've given some ideas from all over Europe, I guess, that can be translated with caution. And I totally echo the view of Costa that you must not copy and paste. You must not take one idea that's worked for one context and implant it here. I think we can learn a lot from examples of other countries. And I think it's important to be mindful about what does work in some countries, but be equally mindful about what doesn't work. You know, we need to learn as much about, good examples as we do about things that actually haven't quite worked out. You know, sometimes we just need, I suppose, a degree of honesty when we're disseminating our results. The other thing is to make sure that in applying a concept from one context to another, that we do so with care, and we do so in an informed way using appropriate modeling or simulation tools. Every site, every project is to a degree unique, and we have to bear that in mind in our designs. And the other thing that we need to do is to make sure that we are kind of passing on knowledge to the next generation, but also, well, even to our own generation. So we're actually monitoring the performance of our building and urban design projects as they come to completion. Sorry if I've gone on. Thank you, Darren, and thank you very much. I think it will be very interesting to listen Mr. Aravadinos like professor, because one of the basis of the information is the education, and he is in the upper education, and I always say that the education begins at home, begins with the families, and begins with the knowledge of one person. And if one person is convinced,
we can make 2 persons, 3 persons, and we can found a community. So you have the responsibility to take this community and give an instrument for the future. Thanks. I prefer to speak in Greek because I understand that Kostas is the best translator and can say best of all than us what we say. Thank you, Kostas. Θα έλεγα το εξής, ως πρόλογος στην ερώτηση. Έχω μία συναίσθηση αυτό τον καιρό όλο με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν με αφορμή τον ΚΕΝΑΚ, ότι άρχισε να μας γίνεται βίωμα μια καινούργια κατάσταση που μέχρι τώρα μας ήταν άγνωστη. Και θα φτάσω και το πώς συμπεριφέρονται τα πανεπιστήμια, πώς μεταφέρουν όλη αυτή τη γνώση. Μέχρι τώρα αυτό που κάναμε ήταν η κάθε μία ειδικότητα, ο αρχιτέκτονας στην αρχή, ο πολιτικός μηχανικός στη συνέχεια, ο μηχανολόγος, ο ηλεκτρολόγος, να εργάζονται μόνοι τους και να προχωρούν στα στάδια της εργασίας του κάθε έργου. Το αποτέλεσμα, να βγαίνει μια προσπάθεια επικάλυψης του ενός από τον άλλο και κάποιες φορές όχι και το καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα έχουμε καταλάβει κάτι που λίγο πολύ το έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές στις ομιλίες τους, ότι πια ένα κτίριο δεν μπορούμε να το δουλέψουμε με μία μόνο ειδικότητα. Οφείλουμε να το δουλέψουμε όλοι μαζί. Να καθίσουν ο αρχιτέκτονας, ο πολιτικός μηχανικός, ο μηχανολόγος, ο τοπογράφος και όποια άλλη ειδικότητα μηχανικού στο ίδιο τραπέζι και μαζί να προχωρήσουν στο έργο το οποίο έχουν να κάνουν. Όχι ο ένας μόνος του και το αποτέλεσμα το δώσει τον άλλον να το προχωρήσει παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι η βάση την οποία πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από τα πανεπιστήμια, από εκεί να ξεκινήσει το κάθε τι. Και δεν ξέρω πόσο έχει επεκταθεί, έχει επιτευχθεί αυτό στις υπόλοιπες σχολές, στα υπόλοιπα τμήματα. Στο δικό μας το προσπαθούμε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να δώσουμε στους φοιτητές μας να καταλάβουν ότι υπάρχει το πρωτεύον, το πρωταρχικό για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να παραλάβουν αυτή τη γνώση, να την προχωρήσουν παρακάτω, να τους τη δώσουμε εμείς, είναι να συνεργαστούν. Έχουμε, δεχτείτε μέσα σε εισαγωγικά, επιβάλλει πλέον οι φοιτητές μας να μην δουλεύουν μόνοι τους, να δουλεύουν υποχρεωτικά σε συνεργασία. Και το αποτέλεσμα που θα δίνουν να εκφράζει μια συνολική ομάδα, μια συλλογικότητα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε προφανώς να συνδυάσουμε και τους πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τους μηχανολόγους, γιατί είναι διαφορετικά τμήματα. Μπορούμε όμως να τους κάνουμε να πάρει ο ένας από τον άλλον και με αυτόν τον τρόπο να το προχωρήσει παρακάτω, να το πάρει ο τρίτος. Αυτή είναι και η προσπάθεια της επικοινωνίας, η προσπάθεια της συνεργασίας, η προσπάθεια της ανταλλαγής απόψεων και πολλές φορές φτάνουμε στο επίπεδο η πρώτη άποψη που εκφράζεται από κάποιον να αναιρείται στη συνέχεια, διότι καταλαβαίνει ότι όχι ότι είναι λάθος, αλλά ότι υπάρχει κάποια καλύτερη, κάποια που μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα. Αν αυτό καταφέρουμε να το κάνουμε συνείδηση στους νέους μηχανικούς, αυτούς που θα αντικαταστήσουν τους παλιούς, και καταφέρουμε να το κάνουμε συνείδηση όλοι μας οι υπόλοιποι στους σημερινούς μηχανικούς που εργάζονται ήδη και θα αλλάξουν αυτή την νοοτροπία, τότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Ο ΚΕΝΑΚ ήταν ένα πρώτο βήμα πάνω σε αυτά. Το έχουμε, πιστεύω, καταλάβει όλοι. Και όλες οι προσπάθειες που γίνονται από εδώ και πέρα θα μας οδηγήσουν, θέλοντας και εμείς, προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Professor Aravandinos kind of expressed all this discussions that we had from his point of view, being an educator and actually working with future engineers. And one of the critical things as we learn and as we have already started progressing to work as a team, the architect, the engineers, is that this concept, this idea has to be passed on to the students to learn to work as a group, to learn to exchange information, build bridges with each other, and finally be able to accept that maybe the first idea that was put on the table, that was put on the design board, that was put on AutoCAD, may have to be altered, revised, adapted, and finally, hopefully, this will happen in the future for in their professional life in construction and design and construction of buildings. So, thank you, Costa. So, in following these these thoughts, and we spoke about
about education. And I think we have here a person who, Martin Rauch, who is really a practical man. And Martin Rauch is a practical man, but in the same time, he's really an inventor, and he learned for the past, and he has the volonté, the power to see the future and make research with new materials, old new materials. And I think I want to listen to him about this practice, because it's a practice in relationship with the ideas we discussed today. And these ideas, they don't only remain on the paper or on the mind. And he can give a lesson to the future generations. And I asked him to explain this position, this idealistic position. Please, Martin. Yeah, I was coming from the practice. I'm from, well, so for me is that I was coming from the ceramics. I worked with earth, and in the first, the architects, the buildings was not the main things, and then I see if also I fired the ceramics, and then if there is a pot, and if I wanted to put in water, then then it is then I have to burn it. But if I put here some wheat, then it is better. It is not burned. So and if the house is dry, has a good roof and a good foundation, it is not necessary to firing. So this was the beginning of the thinking, and then I see a lot of buildings all over the world, and I ask me why we don't build any more with earth. And then I make research work in the bibliothèque. I go to look at the old books and so, and then I said, I see that it is a kind of political things that we built because it is at the beginning of the industrialization, the building with earth was not necessary, and it get image problem, also the earth. And this was for me very interesting. So, and then I'm a practical, what you say, and it is, if I can feel it, then it is the best to transport the ideas. And so I was built from step to step, and it was growing themselves. So that's and for the future, it is I can. That is very interesting because there is a lot of possibilities to research, because we have really 200 years no research in earth construction, because it might be not necessary, because everything what is new is better as the old. And now if there is the sustainable things are like this, so it can, and it is a good for the future. There is a lot to develop, and this is very interesting for me. Thank you, Martin. So I can conclude that, and I know it, that your houses, your construction method is keeps the house cool in summer and hot in winter. So without specific and mechanical other interventions, with natural
products. You make the hole, Yeah. you take the earth, and you build the house. You give, first of all, a fantastic interior comfort in the house, in the space. This is That's right, really. yeah. We have other experience today. For example, Olivier Franchet, who is not on this table. I don't know where is he now, but he spoke about houses in paille, πώς λένε στα αγγλικά, χόρτο, από straw. In straw. Yeah. And this is another experience, but is in the same way than you. So I pass now to Mr. Beyeler, and I asked him. He presented today the model of Minergie, and really is a model for a North country. And I found very interesting the intervention of Florenzo, who tries to optimize the system in Mediterranean situation. So we want to hear you about this experience and your feeling about the project in Cyprus, and you can imagine a lot of projects like this in Greece. Well, as I showed the slide with two houses on the same picture, one on the Klein Matterhorn on an altitude of 4,000 meters, very cold in winter, about 30 degrees below, and in summer or even in winter when the sun is very strong shining, it can get very warm in winter as well. And on the same picture I showed you a villa certified according to Minergie in Saint-Tropez, close to the sea. In Saint-Tropez you have about the same weather as in Athens in summer and in winter. That means Minergie can be applied in all sorts of buildings. When you want to have a good building during the summertime and during winter time, you have to have good insulation, good windows, and you have to have an air-changing system, not a freezing system like this one, but an air-changing system. And of course, an air-changing system, as my colleague did present you, doesn't need a lot of energy, but it's very comfortable. And we just had a delegation from Beijing in Bern about Minergie, and another one, as I said, from India. But of course you have to adjust the needs in an area like India, Bombay, where it's very strong humidity. There you have to think about how you can handle the humidity. And in winter, in Switzerland, for instance, the air is very dry. And of course, it's in almost too dry, and then you have a problem as well. You have to think how you can produce humidity. And of course, all these different requests have to be, you have to think over how you can handle this. But as I said, Minergie can be applied here in Athens or in the northern part of Greece and all over the world. But of course, it has to be adjusted. But one thing I would like to point out, today we were discussing a lot of new construction. I think we have to think about all the old buildings. I had a walk through Athens this afternoon. That's why I have a bit dirty shoes on. And I did study the buildings. A very great deal of these buildings are pretty old, let's say very old. And I think to improve the old buildings, that's much more complicated. It's very costly as well, and it's a hell of a job that you can raise the rate of renovations. As Mr. Steinmann, the director of the Swiss Federal Office of Energy, said, in Switzerland we have only a renovation rate of 1%, and in Greece I think it's much lower at this time, which is quite understandable. But I think we have to think much more about old buildings
instead of new construction. And what I would like to point out, I did like very much what my colleague Martin Rauch said. We have to come down, we have to reduce all the technical installations and all this building automation. We should try hard to make a step backwards instead of one forwards. What technical installation is concerned. Yes, thank you, Mr. Beyeler, and Florenzo Flu. Can you complete, please? What I would complete is that I am a Cypriot and I am in Switzerland, so I ask myself if I was in Cyprus, would I be able to do the same thing? And I think not. Although I have the same knowledge, although I say I have the same inventivity and the same will to do new things, and what is missing? What is missing is what you presented here with Kenak. It's a target and a framework saying how to obtain it. And now with the Kenak, nobody can come and say, I did a very nice bioclimatic building. Somebody can come and tell it, how much does it cost on energy, and show me the certificate. And I think that this is necessary, and you have it now, the knowledge. I know many Greek people, and I am impressed. I learned many things from them, and I don't think that this is what is missing. Today we have 500 people following in English. If you come in Switzerland and you make a conference with 500 students in English, half of them, they will go away because they understand nothing. And so this human resources and this need that comes now from we don't have energy, we don't have and will not have money, even there is no crisis in Switzerland. We don't have a crisis, but we don't have money to spend so much for energy. So this step is necessary to be done. And I think that now you have the framework, everything will go on. In Switzerland 10 years ago, we were almost in the same step. We didn't know how to go on, and nobody was believing that Minergy will become with 1 out of 4 buildings, and now everything works. And I think everything is going on the right... Yes, it was like this in 1980 in Switzerland, when we created the first modification of the standard SCR 380. Now it was the same situation with no insulation, nothing. The big problem here in Greece, and I said it before, is the privatization of the space, and this is a big difficulty. And this difficulty is really an obstacle, is a wall, a big wall to make everybody to agree to make changes in buildings. Now I can discuss about this because I have no solution, and I think nobody has the solution today there. But in general, we spoke today about materials, and I think Mrs. Tracht made really a big work on the analysis of the materials, on the analysis of the different systems, and may I ask you to explain in few words a conclusion about this day and the message that you want to give in the public who remains yet. Thank you. Okay. What I would like to say to you is that I think reducing energy requirements is very important in building, but also in our way of life.
it's important to reduce energy for transport and also energy for building material production. And I would like to rejoin the point of view of Mr. Woodrich, Stefan. I think there is a lot of great potential in the recycling of building materials, not only for as a resource for new building, but also resource for energy. And behind building materials, there is also a social value and an economical value. And I think those 3 points of view, to combine those 3 points of view is very important in sustainable development, social, economical, and environmental. Thank you very much, Mrs. Trust. And now I want to listen Jean-Louis Cartesini. Jean-Louis Cartesini is somebody very important for me because no, he's not my father, but he is very important because he represents the laboratory of solar energy in Lausanne, and I work with all the team 30 years before, 20 years before, with the creator of the LESO, Professor André Feist, all the team, Jean-Bernard Gay, who follows the works also of Mrs. Tracht, and Jean-Louis Cartesini follows all these experiments on the control of the facades, the control of the insulation, the control of the windows, all this experience and the test about this system, and here they arrive in a lot of conclusions. Today they work on the light and the natural light, their works, and I'm very happy to have collaborated with them, are really interesting, and we can do really great things. So I need now to have your conclusion of the day, Jean-Louis. Thank you. My conclusion of the day. Am I allowed to speak in my native language, Italian, and you're going to translate it? Okay. Okay. For sure, I think doing with solar is a very interesting activity. The things, we have done a lot of things, it's true. We started with passive solar, this was probably 20, 25 years ago, even more. Then we moved to air infiltration, so we moved from topic to topic. Air infiltration was the time when Florentzos was with us, and this is one of the fields in which he's still working today. We moved then to photovoltaics, and I remember a time where in our country we only had one PV plant. This was in Ticino, actually, a 100-watt power plant, and today we move up to 12 megawatts, so that means things are changing. And then from PV we moved to integration of photovoltaics through building integration of photovoltaic. And then we moved to urban physics when Darren was with us and helped us starting this field 8 years ago, I think, something like this. And again, from step to step, we try always to be innovative. We always are very interested by what we do. But for the things which is sure that I would like to cite, I think Socrates said that the only things I know for sure is that I know nothing. And from step to step, we open doors. We found new difficulty, we found new knowledge, and this is part of the game of scientists, and it's a very interesting game. I'm sure that the doors will open and open. We understand now that it's a changing world, and this is probably the only thing which is constant, and this is another way to cite an architect, actually Frank Lloyd Wright, who said that. It's not a physicist. I'm a little bit jealous of Frank Lloyd Wright, but things are changing, and this is also something that's for us, for me, is very interesting to see. Probably 20 years ago, somebody talking about passive solar, like the first pioneering work of Dimitri Papadaniel and his colleague, was more speaking alone in the deserts. And from time to time, times has changed. Today, we feel from our students, not only the architects, but the civil engineer, the environmental engineer, the electrical engineer, about renewable
and all the problem of climate changes are important. The amount of students which are interested by this field are growing and growing. And lights is one of the topic. It's one of the topic that we use already in 1988 in Lausanne. It's what a way, in fact, it's like the Trojan horse. It was a way to attract the architect to energy. And in those times, speaking about lights was the very, very efficient way to attract our architect student, the architect from the practice, to the energy-related problem. Because in the architecture, everything deals with lights, as Le Corbusier said. So we started this way, and after years and years, and especially today, after the Fukushima accident, where energy, electricity saving for most countries, not only our country, are a must. I think the problem of using daylighting and light again in building, and even using more intensively, going up to 90% autonomy from electric light, or from daylight and away from electric light, is probably the challenge that we will have to face these 5 to 10 years, which are, or these 10 to 20 or 30 years, which are now coming. So this all over, this is the reason why I believe there will be a revival of activity in daylighting, linked to refurbishment of building. There will certainly be a link between these. This is what we feel at the international level. This is what we feel in Europe, and we also can see it in the US. So this is actually, I think, the way, in the direction in which this will certainly go. And again, in a country like this one, where the sunshine is, where the sun is almost everywhere, and where the potential for use of the sun and daylight is so huge, I'm sure there will be not only interest, but a lot of progress and a lot of innovative activity in this field. So again, the book is not closed, the story is not ended. It will continue, and hopefully, again, I would like to thank you for this opportunity to at least to be together here and to see this progress, and especially in Greece. Thank you. Grazie mille, Jean-Louis. And now I arrive to the final, to Mr. Theophylactos, and who made before some comments about the conferences of Olivier Francais. I don't know if he's in the room now, but I ask you to give a conclusion of the day, of all the themes, and you try. Thank you. First of all, I will try to speak in English, and I hope that Kostas Balaras is not going to translate it in English after that. Well, I tell you the truth, I'm really glad I'm here discussing all that issues for energy efficiency in buildings, because I'm in the generation of the engineers that we are working with infinite energy building, and now we are talking about zero energy building. This is a big gap. I mean, the generation of engineers that energy, at least in 80s, didn't play any role, and mechanical engineer was the last one that was given to do just a study for heating and electrical stuff and so on. And the architect would design it. It was the Lone Ranger area, the era of each engineer was working alone. I'm really glad now that we are working with Kenak, that we should work all of us together, and that's the important. And I'm really glad for the generation of engineers that are coming after my generation, full of technical directives, because in my era, I was working with directives of 1986, and I'm really telling you, go and see the technical directive of the Technical Chamber of Greece about air conditioning and climatization. It is for the archaeology. It's not, I mean, it's something that there are equipment that don't exist anymore. So I'm really glad. And I believe that even we have that shock from one end to the other, actually this is Greece, from one end to the other, there are going to be good results in the end. We have directives for CHP,
cogeneration of heat and power. We're going to have it about renewables. We're going to have about bioclimatic architecture. And all the directives that with KENAC exist now, they are good tools. They need improvement. Yes, they are. But at least we have something. It's better to have a bad technical directive than no directive. So, and I'm really glad that ASRE and Technical Chamber of Greece is here. And they are doing that meetings with so many people. Thank you. Thank you very much, Φύλακτε. Now, και τώρα μπορούμε, νομίζω μιλήσαμε όλοι εδώ επάνω στην έδρα, παρακαλώ, έχουμε να δώσουμε ακόμη στον εαυτό μας 1/4 για ερωτήσεις. Κύριε Μπαλαρά, το δέχεστε? Ή κύριε Χαραλαμπόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στους Λοιπόν, θέλω να δώσουμε το λόγο και είμαστε στη διάθεσή σας όλοι, όχι, είμαστε όλοι οι ομιλητές είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μας προσφέρατε σήμερα. Ήταν εκπληκτικές όλες οι ομιλίες που παρακολούθησα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φλουρέτζου αν χρησιμοποίησε κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό ενδεχομένως το οποίο μπορούμε να βρούμε μέσω ίντερνετ ή εμπορικό ή αν είναι in-house δικό σας για τις προσομοιώσεις σας. Το κάναμε εμείς το λογισμικό στην εταιρεία μας και το πουλάμε. Είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Λέγεται Dial Plus. Όταν κάνετε dialplus.ch θα πάτε εκεί και θα δείτε τι κάνει. Υπάρχει στα ελληνικά, όχι στα ελληνικά δεν το κάνω, επειδή μιλάτε αγγλικά, το κάνω στα αγγλικά. Σχετικά με την παρατήρηση του κυρίου Θεοφύλακτου για τις τεχνικές οδηγίες, πότε θα ενσωματωθούν όλα τα του ΚΕΝΑΚ σε κάποιες τεχνικές οδηγίες θέρμανσης και κλιματισμού που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ισχύει ακόμα η αρχαιολογία που είπατε. Σιγά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? As we explore the internet, we can see a lot of times a lot of companies publicize their products about the energy management, energy efficiency. For example, IBM always promises new appliances that we could use in order to manage a building, in order to manage a village, a city, a country, everything. So it seems for some of these sites that someone thinks that the future cities will be very big, very large, and they are going to get more people to stay in a restricted place, let's say, a narrow zone. Do you think that these future cities, if they are in the future, accommodate the model that all of us, I think, share the common vision here today? Does these new models, these new buildings, are those buildings aligned with the buildings that we are going to create, independently of Greece that now has a building, let's say, the buildings that need to be adjusted to have low energy. But in the future, is this model correct, or we are going to find again ourselves behind the evolution that someone in other countries live in big cities and now we live in small village called Greece? Thank you. I believe that my question is clear. Αν κατάλαβα καλά, το μέλλον τι θα μας επιφυλάσσει. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το μοντέλο. Ένα κτίριο 70
μπορεί να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και ταυτόχρονα κοινωνικά αποδεκτό από τον κόσμο που θα ζήσει μέσα? Λοιπόν, ένα και ένα κάνουν δύο. Καταρχήν, υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία, η Συμφωνία για την Αειφόρο Ανάπτυξη, για τα αειφόρα κτίρια και για τις αειφόρες πόλεις. Είναι παγκόσμια συμφωνία που επικυρώθηκε και στο Ρίο +20. Από εκεί και πέρα, τεχνολογίες διαφορετικές υπάρχουν. Απόψεις και μεθοδολογίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Το εάν θα κυριαρχήσει αυτό το μοντέλο ή το άλλο είναι μια αναζήτηση που κάνουμε όλοι οι λαοί σε όλες τις χώρες, αλλά με βασικό στόχο ότι τα κτίρια μας θα καταναλώνουν το λιγότερο δυνατό ενέργεια και ότι θα εκπέμπουν το λιγότερο δυνατό διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι για τους αρχιτέκτονες ή για τους μηχανικούς για να έχουν το χόμπι τους να κάνουν έρευνα. Είναι μια τεράστια πραγματική ανάγκη του πλανήτη για το κλίμα, προστασία του κλίματος και για να επιβιώσουμε, για την επιβίωση του ανθρώπου. Διότι οι ενεργειακοί πόροι έχουν περιορισμένη διάρκεια. Η πυρηνική ενέργεια εγκαταλείπεται ευτυχώς όλο και περισσότερο. Άρα αφενός λοιπόν είναι θέμα επιβίωσης. Αναζητούμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε χωρίς να χάσουμε την ποιότητα ζωής μας, να θερμαινόμαστε, να δροσιζόμαστε, να μεταφερόμαστε, να κυκλοφορούμε με τη λιγότερη δυνατή ενέργεια. Τα κτίρια τείνουν προς μηδενική ενέργεια. Υπάρχουν περιοχές του πλανήτη και πόλεις ολόκληρες που έχουν γίνει την τελευταία 20 ετία, δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα, αλλά υπάρχει εμπειρία τεράστια από πίσω, τελευταία 20 ετία, και στην Ασία και παντού, που είναι ενεργειακά αυτόνομες πόλεις. Άρα εκεί είναι το στίχημα. Ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει ο καθένας λαός, ανάλογα με το κλίμα του και ανάλογα με την ευελιξία του, νομίζω, είναι ένα ζητούμενο και η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να φέρει και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Ο στόχος όμως, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θα αλλάξει. Εκτός αν ανακαλύψουμε κάτι ξαφνικά οι πολιτισμοί και περιορίσουμε την αλλαγή του κλίματος, μαγικά, με ένα μαγικό ραβδάκι, και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιες δράσεις. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω στη Μαργαρίτα, ευχαριστώ Μαργαρίτα. Sorry, I speak in Greek. We can... Kostas will translate later. Thank you. Αυτό που θέλω να πω, ότι στο ελληνικό μοντέλο σήμερα ορισμένοι ομιλητές μιλήσανε για προγραμματισμό, για διαχείριση χώρου, μιλήσαμε για διαχείριση πόλεων. Και εγώ στην αρχή, στην ομιλία μου, μίλησα για την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού χώρου, που είναι όντως ιδιωτικός, δηλαδή το διαμερισματάκι του καθενός ανήκει σε αυτόν και δεν αφήνει κανέναν άλλο να μπει. Αλλά αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα σύνολο. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο εδώ στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό που έχουμε. Δηλαδή, την κληρονομιά που έχουμε, είτε αυτό είναι στο χωριό, είτε αυτό είναι στην Αθήνα, στη Μεγαλούπολη που είναι η Αθήνα, ή στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε, στην Κοζάνη, στη Λάρισα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό, για να γίνει αυτό, και το πιστεύω, χρειάζεται, μιλήσαμε για κανονισμούς. Εγώ όταν βλέπω σήμερα τον ΓΟΚ, δίκαν ορισμένα consulting σε φίλους αρχιτέκτονες εδώ στην Ελλάδα, και όταν βλέπω το ΓΟΚ είναι ένας στίχος τόσος με βιβλία και δεν ξέρω, 120 τόμοι, ευχαριστώ. Πώς θα βρεις άκρη εκεί μέσα? Επομένως χρειάζεται μια απλοποίηση, μια τρομακτική κωδικοποίηση και απλοποίηση των κανονισμών, που να μην αντιφάσκει ο ένας με τον άλλον, πρώτον, να υπάρξει μια θέληση του ατόμου να έχει μια συνείδηση γι' αυτό που μιλάμε, για την οικονομία, γιατί αυτή τη στιγμή αγγίζει και το πορτοφόλι. Γιατί έχουμε δει πόσο πάει η βενζίνη και βλέπουμε και την κατάσταση στην Ελλάδα πώς εξελίσσεται. Δηλαδή, ίσως αυτό να βοηθήσει και στην συνειδητοποίηση αυτού του πράγματος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο συλλογικό οργάνωσης, να διαχειριστούμε τις συνοικίες. Ίσως χρειαστεί να γκρεμίσουμε συνοικίες. Το λέω έτσι, μπορεί να εμφανιστεί επιθετικό, αλλά μπορώ να πω εγώ το διαμέρισμά μου, εσείς έχετε το δικό σας, αλλά έρχομαι και λέω το γκρεμίζουμε και κτίζουμε κάτι καινούριο, το αντικαταστούμε. Και αλλά αυτό περνάει από τους πολεοδόμους, περνάει από τη διαχείριση του χώρου, περνάει από τη θέληση του καθενός που μπορεί να γίνει συλλογική θέση.
Απλά θα ήθελα να πω μόνο ένα λεπτό κάτι. Αν μου επιτρέπετε, αν δεν μου επιτρέπετε και θέλετε να κλείσουμε, δεν με πειράζει. Ο κύριος Πύρτζης είπε το πρωί για αποκέντρωση. Εγώ το γράφω την αστιφιλία από τη Δευτέρα Γυμνασίου σαν έκθεση. Φαίνεται ότι πρέπει η μισή από την Αθήνα να φύγουμε. Είμαστε 10 εκατομμύρια, τα 5 μαζευτήκαμε. Πρέπει κάποιοι να γυρίσουν πίσω για να γίνει ανάπτυξη σωστή. Συμφωνώ μαζί σας. Μήπως τα μισά κτίρια να μην ασχοληθούμε και να χτίσουμε καινούργια στην επαρχία μηδενικής ενέργειας. Λέω, είναι ερωτήσεις. Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την... Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο, όχι βιβλίο, μια έκθεση, η οποία έπεσε τυχαία στα χέρια μου τελευταία. Στο τέλος του πολέμου υπήρξε μια ομάδα ανθρώπων που τη διοικούσε ο Απόστολος Δοξιάδης και είχαν κάνει μια ανάλυση, μια ραδιογραφία της ελληνικής κατάστασης που έβλεπε στην πυκνότητα του πληθυσμού, τις βιομηχανίες, τα δίκτυα, το πώς λειτουργούσε. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να μπορέσω να έχω μια τέτοια ακτινογραφία της Ελλάδας και αυτό, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, ανεξάρτητα του ότι ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει, πρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Άκουσα πόσα παιδιά απόψε που θέλουν όλοι να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Λοιπόν, αν δεν περάσουμε από αυτό και αν συλλογικά δεν γίνει αυτή η δουλειά, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το χώρο της Ελλάδας. Πήγα στην Πελοπόννησο πριν από 6 μήνες και είδα τη γραμμή Πάτρα-Καλαμάτα σκουριασμένη. Δεν περνάει όχι τρένο, ούτε το βαγονέτο. Είναι δραματική η κατάσταση. Και όταν βλέπεις αυτό το δίκτυο που έγινε από τον Τρικούπη το 19ο αιώνα, λες εμείς τον 20ο αιώνα τι κάναμε. 21ο. Στον 20ο αιώνα. Αυτά, σαν συμπέρασμα. Άλλες ερωτήσεις. I'm afraid I didn't understand any of that discussion, so you may have totally drifted off topic. But I think you asked a very deep question. What's a future city? What's a smart city? What's a sustainable city? What's a green city? People are wrestling with these concepts all over Europe, and the fact is, I don't think we have any coherent answers to those questions right now. I think what I can tell you is that we're going to have to be much more joined up in our thinking. It's clear to us that one building exerts an influence on the energy performance of an adjacent building. Those buildings and others around them exert an influence on the urban climate, which in turn influences the performance of our target building we started off talking about. We know that buildings are becoming increasingly connected with transport networks through hybrid and electric vehicles. Of course, they influence the sizing of those transport networks too by generating pedestrian trips. We know that buildings are increasingly connected with energy networks through distributed generation, through demand-side management. We know that as we improve the performance of our existing buildings, that those buildings' performance are going to be more sensitive to the behaviors of their occupants. I think what I'm saying is that we're going to have to get a lot more sophisticated in our thinking. We're going to have to get more sophisticated in the way we plan and design new towns and cities, and the way in which we replan and redesign existing cities. And I think we're going to need pretty sophisticated tools to help us do that. I think we're at a pretty embryonic stage. Other interventions or flu? Just on your sadness that you see the railway line from Patra to Kalamata abandoned, in Switzerland it was the same thing. We abandoned all the lines of the tramway in Geneva, and it was covered by asphalt. And now they are digging. They dig all the town, and they did a new and very modern. And I think if the need of the society will dictate us what is good to do, and if the line Kalamata-Patra is something necessary, I think it will be a very modern train that is coming in the place of the abandoned one. Just to be positive. I complete your intervention because this line Patras-Kalamata is along the sea. And I saw a project of a highway
parallel on this. And this was the big disillusion. Άλλες ερωτήσεις? Good evening to everyone. I don't have a technical question. I was just wondering if you believe all this accumulated knowledge that we have can be transferred to the education system, not only in a higher level, but also at, small kids and all that, in order to have robust results. For example, to make people realize we have old buildings, we need to change that, and we don't have to leave our lights on when we're not inside a room, etc., etc. Thank you. Okay, I don't know for the primary school and secondary school, but I had the opportunity to work on an European project called Educate, and the objective of this project is to have a reflection how implemented curricula of sustainable architecture in architecture school or faculty at the university all around Europe and in the world. And we finished the first Educate project, and we hope to have a second one. So there is, for the European Commission, there is a need, identification of a need in the faculty of architecture. So I think information and curriculum specifically on sustainable architecture, specifically on how to make energy saving in building and in city could be implemented in architecture faculty. If I can compliment, then I think we need to approach the way we improve our building stock in two directions. So from the top down and from the bottom up. So we need to motivate bottom-up action, but don't we also need the kinds of policies that would help make that bottom-up action feasible? So we need to make renovation of our existing buildings economically viable. And we heard this morning from the director of the Federal Office of Energy that in Switzerland they're putting in place a carbon tax that is going to help subsidize the renovation of existing buildings in Switzerland, and that's part of the solution. Of course, we can provide education, and that will give people ideas and inspiration in what they can do in their everyday lives, but without some form of subsidy, making big investments is going to be a tough challenge. One aspect on education, we completed the European project in Kosovo, and we have the examples from one big school, from nursery school to Lyceum, all of them in one school. Imagine how big it was, that we perform energy efficiency measures, insulation, roof, everything. The director of the school, he did by his own an analysis of the grades before and after. And he found that the schools in the primary school and the high school, they had 10% higher score than when the school was cold. And I'm talking cold outside -12, I measured it myself, and inside 14. And then outside -12 and inside 22 or 21. So one aspect for education is this one. So this is the multiple effect of energy efficiency measures, and that's the good part of it. Okay, thank you very much, Mr. Philektos. Other questions? So we can
5 minutes and 2 minutes, and we close. Okay. I'll try to be as short as possible. I'm glad to hear that now, these days, we understood that all the engineers should work as a team. The architect, the mechanical engineer, and the civil engineer. And what we lack from this chain is maybe the nature engineer, or about the plans. Well, I will give you an example. Environment. No, I'm not asking. I'm not talking about an environmental engineer. I will say an example, which is what I would say is what I want to. Well, in a building that we have what we're refurbishing these years, we wanted to shade the south side, and after modeling all the different possibilities that we had, and we came up with a solution just to plant 2 trees. And it was maybe we believe that this would give excellent results, but we cannot have it in our model, and we cannot get finance from the bank to plant the trees. And I don't know if also if we say that we have improved the environmental impact of this building, we can also include these trees. Well, this is not something that could be solved here, but I want to hear if you also find that there is a gap when we want to model also the nature with the building that we design. Thank you. I don't know what to respond, but I think we can close this discussion. Yes, I think we can close now. It's 8 o'clock. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μισό λεπτό θα... Ναι, εντάξει. Στα ελληνικά έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρει περισσότερο εσάς, γιατί το έχω παρατηρήσει όλη τη μέρα και με τις ερωτήσεις που γίνανε και με την ευκαιρία της ερώτησής σας. Ψάχνουμε εύκολες λύσεις. Λογισμικά υπάρχουνε το δέντρο, το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Θυμηθείτε όλοι σας, ανοίξτε τα μυαλά σας, να τα ανοίξουμε όλοι. Πριν από εμάς κάποιοι που δεν ήταν καν αρχιτέκτονες, κτίσαν όλα αυτά τα υπέροχα που έχουν κτίσει. Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά κτίρια. Γιατί? Με τον κοινό νου. Σκεφτόταν απλά. Τι πρέπει να κάνω εγώ εδώ πέρα? Δεν έχω τη δυνατότητα να πατήσω ένα κουμπί και να έχω πετρέλαιο και φως και ηλεκτρικό. Και σκεφτόταν και βάζω το μυαλό τους να δουλεύει. Παιδιά, έχουμε πάθει εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια ένα πρόβλημα του εγκεφάλου. Μην το αφήσουμε να εξελίσσεται. Απλός νους. Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός είναι απλός νους. Το δέντρο ή το μη δέντρο, το φιλοβόλο που θα μπει και το αϊθαλές που θα μπει. Το ξέρανε, κυρία Μαρία το ξέρει. Απλό πράγμα. Πού σε ενοχλεί ο ήλιος το καλοκαίρι, θα βάλεις ένα δέντρο φιλοβόλο για να σε προστατεύσει. Μην ζητάμε το κράτος να χρηματοδοτήσει και τα δέντρα και τα φυτά. Ας προσπαθήσουμε τα κίνητρα που δίνει το κράτος, και είναι ισχυρότατα, χρήματα ανατριετία τα οποία ανατοκίζονται και τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε τα παλιά μας κτίρια, ας τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Όταν πάτε στις μηχανικές στις τράπεζες για το εξοικονόμηση κατοίκων, βοηθήστε τον πολίτη να μπει στο πρόγραμμα και μην τα κάνετε πλακάκια με τις τράπεζες για να μπείτε στα προγράμματα των τραπεζών. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Όλοι μας είμαστε υπέτειοι στο τι πηγαίνει και το τι δεν πηγαίνει μπροστά. Νομοθεσία και εργαλεία έχουμε και μην τα ζητάμε όλα εύκολα. Παλιότερα, πέρα με το ραπιτογράφ, σχεδιάζαμε, οραματιζόμασταν, το βλέπαμε σε 3 διαστάσεις στο κτίριο και ήμασταν μηχανικοί. Σήμερα τι περιμένουμε, να μας πει το μηχανάκι και το κομπιούτερ? Το κομπιούτερ θα βοηθήσει εκεί που πρέπει. Το μυαλό πρέπει να το δουλεύουμε. Αλλιώς τελειώσαμε, το χάσαμε. Γι' αυτό και την προτείναμε τη λύση. Κοινός νους, εκεί και μόνο. Και ένα τελευταίο, εάν δεν καταφέρουμε σαν πολιτεία να ανατρέψουμε το νόμο του 1923 για την ιδιοκτησία,
του 1923 είναι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες και τους κανονισμούς πολυκατοικιών, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, ας μην λέμε και περιμένουμε τα πολλά, εδώ και τώρα, κόντρα στην πομιδά. Κόντρα στην ιδιοκτησία. Να ανοίξει μια συζήτηση τελικά τι πάει να πει ιδιοκτησία. Έχουμε νομοθεσίες, ενεργό οικοδομικό τετράγωνο, ενοποίηση χώρων, μικροκλίμα. Έγινε τίποτα από όλα αυτά? Κολλάει στην ιδιοκτησία. Και συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο Δημήτρη. Να βγει κάτι τώρα από εδώ, μια διακήρυξη. Θα αλλάξουμε αυτό, θα πολεμήσουμε για να φύγει αυτό το εμπόδιο, και το δεύτερο και το τρίτο. Συγγνώμη Δημήτρη μου, αλλά νομίζω έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η ώρα και ο κύριος Γενικός Διευθυντής μου κάνει σημάδι ότι πρέπει να κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους ομιλητές. Thank you to everybody who came from Switzerland, from Austria, from England, from Belgium, from Thessaloniki, from Greece, and from Cyprus. I think we have it's very difficult to take a conclusion today. It's very difficult to give a declaration about what we want to do, but I think we will repeat this experience. We have the vision to repeat this conference, perhaps to give something more and more information about how we can manage the environment, the space, the houses, the construction, and the relationship between architects, engineers, and the state, and the decision makers too. So thank you very much.